mwenyewe, kwa nini mkote manati? Roho ya nusura inaweza ikalipa gharama za malezi yake. Eti nini? Mimi nawaheshimu sana. Lakini sitaki mazoea na wewe. Hata mimi natamani niondoke niziache kama nilivyosikuta. Unajua maudhi ni ukweli. Hakuna anayejua kesho, japo mjenzi mwenyewe mwasho nini. Jumamosi ya tarehe 1 mwezi wa 7 katika kona ya sinema tutaangalia masharti matatu. After ajabu anatoka polini anaelekea polini, na marudio Jumapili saa 3 usiku. Kwa sababu umetaka njia zangu mimi. Sawa, nitakupa njia zangu. Usikose kufuatilia ndani ya TBC 2. Kwamba kuna uzito kiasi gani cha dhahabu. Kamati imebaini kuwepo kwa viwango vingi vya juu vya dhahabu. Lazima kuna kitu fulani kilichompa kiki kwenye skana ile. Skana haikuwa. Lakini wapo wa Tanzania ambao tuliwapa huo wajibu wa kusimamia. Tanzania mpya kila Jumanne saa 12:30 jioni, Jumatano saa 12:30 jioni na Alhamisi saa 12:30 jioni. Marudio Jumatano saa 5:30 asubuhi, Alhamisi saa 5:30 asubuhi na Ijumaa saa 5:30 asubuhi. TBC, ukweli na uhakika. Tena msimu wa Sabasaba umewadia. TBC itashiriki maonesho hayo kupitia televisheni ya TBC 1, TBC 2 na redio zake TBC Taifa, TBC FM na TBC International. Katika msimu huu wa maonesho 2017, TBC itakupa punguzo kubwa la matangazo na vipindi mbalimbali. Ndiyo, ni kuanzia tarehe 28 mwezi wa 6 2017 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 2017. Wasiliana na idara ya masoko Mikocheni, barabara Nyerere, mtaa wa Zanaki Posta, pamoja na ofisi za kanda zilizopo mikoani kwa namba zifuatazo. Wahi sasa, paisha biashara yako kwa gharama nafuu. TBC, ukweli na uhakika. For decades, they parted ways. The Beatles still hold the top spot on every consumers in the realms of critical and commercial success. No other pop act before or since has even come close to matching the Fab Four in terms of innovation and social impact. With pop music still in its infancy back in the early 60s, the lads from Liverpool broke so much musical, lyrical, stylistic and cultural ground. Time they split in 1970 be judged against the unmatchable benchmark they'd set as a group. This is the story of what happened next. The story goes that after meeting Yoko at one of her exhibitions in 1966, John became more and more infatuated with the Japanese-American conceptual artist. They began an affair in From then on, he and Yoko were joined at the hip, frequently appearing in interviews together, like this one, in which they extolled the virtues of a form of expression known as howling. To actualize communication, you just howl. You know, That's howling. You know, something like that. Not only did they record their own avant-garde music together, John also insisted that Yoko be allowed artistic input into the Beatles recordings, widening the cracks that had already begun to appear within the. John and Yoko formed the Plastic Ono Band, which included Eric Clapton on lead guitar. The rapturous reception they received at that year's Toronto Rock and Roll Revival and the success of their anti-war anthem, Give Peace a Chance,
which was written during John and Yoko's famous bed-in honeymoon, consolidated John's decision to leave. Despite subsequent renegotiations of a new contract, it was all over bar the shouting, and John was already well on his way to a successful solo career. The following year, he explored the pain of losing his mother and splitting from the Beatles. Plastic Ono Band, which featured the change in artistic direction came with a new haircut, which saw him casting off his famous flowing locks and sporting a short back and sides. We just got cheesed off with it. It just felt like having it now. I could have driven around Europe. The luxury over the next few years, women's rights. It kicked off with a song called In Between releasing his own singles and albums and his work with Yoko single Fame. He also scored his own US #1 with Whatever